Guten Morgen und willkommen wieder einmal zur Tourismus Namibia Live-Übertragung, die wir jeden Samstagmorgen für Sie bereit haben. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie gleich sehen werden am Schirm. Ich bin der Redakteur der Allgemeinen Zeitung und bin auch zuständig für das Tourismus Namibia Magazin. Auch in dieser Woche haben wir wieder interessante Topics, also Themen und dann natürlich Destinations, also Urlaubsideen und verschiedene. Ja, diesmal werden Sie sehen, wir haben diesmal sogar Schokoladen mit dabei. Und dann ganz am Ende, denke ich, haben wir zwei interessante, also to-the-point Interviews, kleine Beiträge, die ich denke wirklich diesmal schön ausgefallen sind. Als erstes wenden wir uns natürlich den Topics zu, aber bevor wir dahin gehen, wollen wir natürlich auch wissen, wer unsere Miete bezahlt. Ja, und in dieser Woche haben wir einige Themen wieder für Sie bereit, als ganz am Anfang. Eigentlich erschreckend, wir hatten das am Donnerstag oder beziehungsweise am Freitag hatten wir das in der Zeitung. Es geht um die jüngsten Wildtierzählungen im Nordwesten Namibias, aber nicht nur da, sondern generell in Namibia. Es gibt erschreckende Zahlen und vor allen Dingen, wenn das die Gemsböcke anbetrifft, da sah das wirklich nicht gut aus. Also es ist, wie Erwin Leuschner das beschrieb, es ist ein düsteres Bild, denn für nahezu alle Wildarten ist die Situation prekär, wie das ausgedrückt wird, da die Zahlen auf ein Rekordtief gefallen sind. Und vor allen Dingen die Situation der Oryx-Antilope wird wegen der ausartenden Wilderei also sogar als kritisch betrachtet. Und die Statistiken über diese jüngste Wildtierzählung wurden jetzt von der NACSO bekannt gemacht. Also NACSO steht für Namibian Association of CBRNM Support Organizations. Die CBNRM ist natürlich die Organisation, die die ganzen Hegegebiete zusammenhält und organisiert und so weiter. Und da ist das eben interessant, diese Zählungen wurden im Mai und Juni durchgeführt. Und sämtliche Tierarten im Süden, also in 6 Hegegebieten beim Harap- und Nautedamm, sowie im zentralen Norden, also 5 Hegegebiete waren es, sowie auch im Nordwesten wurden gezählt. Sie werden sich erinnern, dass wir öfter hier schon den Isaac Smith von DELRA, also von der Desert Lions Human Relations Aid, hier auf der Show hatten. Und er meinte dazu, zum ersten Mal stimmen wir mit diesen Zahlen überein. Und was ihn dann betrifft, gibt es im Nordwesten kaum noch Wild. Und die NACSO-Statistiken sind wirklich, also das ist schon erschreckend. Also die Zählung 2021 hat eben gezeigt, dass die Situation für diese Wildarten prekär ist und die Oryx-Antilope wirklich an einem kritischen Punkt angelangt ist. Die Anzahl der gezählten Oryx-Antilopen im Nordwesten sind in nahezu 40 Hegegebieten gerade mal bei 181 Tieren. Also vor 10 Jahren waren es noch 2238, was auch nicht eine super Zahl ist, aber immerhin verglichen mit 181 ist das also noch relativ viel gewesen. Aber der Rückgang ist auch bei Tierarten wie die Kudus, denn die wurden jetzt lediglich 57 gesichtet. Davor waren es noch 190 im Jahr 2011, was eigentlich auch sehr gering ist. Und die Springböcke, die sind von 12.818 auf 4.697 gefallen. Also das ist wirklich keine gute Zahl. Und wie man hier sieht, Matthias, just put that screen up again. Hier können Sie ganz genau sehen, worum das bei dieser Tabelle geht, ist ganz links, das ist also jedes Mal ein Jahr. Und da kann man sehen, wie die ein Weilchen lang richtig schön in die Höhe schossen und jetzt am Ende werden sie halt immer weniger und weniger. Ich meine, Hobartere sieht da ja noch gut aus, wenn man das insgesamt da guckt. Aber wenn man bei Palmbach und Ettendecker anguckt und da nördlich vom Veterinärzaun, da ist so gut wie kein
kein Gemsbock mehr übrig und südlich des Veterinärzauns dasselbe. Und ich finde das einfach schade. Ja, thank you, Matthias. Das ist einfach nicht tragbar, sowas. Und ich finde es einfach eine Schande. Vor allen Dingen kommt zum ersten Mal dadurch die Frage auf, immer wieder heißt es vom Ministerium für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus, dass die Zahlen sich eigentlich in den letzten Jahren verbessert hätten. Und jetzt muss ich mich erstmals fragen, ob das dann wirklich stimmt. Vor allen Dingen die Elefantenzahl wurde immer wieder moniert, wo es viele unabhängige Stimmen gibt, die behaupten, dass die MEFT da Unsinn spricht. Und wenn man diese Zahlen jetzt anguckt, man ist ja jetzt gerade dabei, die Elefanten da oben zu zählen, also bin ich mal gespannt. Das heißt, ich hoffe wirklich, dass sich das da ein bisschen anders niederschlägt. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, in dieser Zeit jetzt andauernd Feldbrände. Das hört nicht auf, das geht von einem zum anderen und wird immer schlimmer. Die Bilder sind jetzt beinahe täglich in den Zeitungen, in den Facebook-Seiten und überall in den Internetmedien. Dieses Foto hier wurde von Agriforum publiziert auf ihrer Facebook-Seite und zeigt die Straße von Uchu rüber nach Otavi. Ich bin die schon öfter mal lang gefahren und ja, da sind halt sehr viele, die eben ihre Kohle da auch brennen. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, nicht jeder Brand hat unbedingt zu tun mit Holzkohleproduzenten. Also da muss man vorsichtig sein, dass man automatisch davon ausgeht, dass das alles immer nur an einem ist. Also der Dr. Johann Leroux, der befasst sich sehr viel mit diesen Zahlen und er meinte, also die Statistiken der Vormonate werden jetzt in Schatten gestellt. Also in den ersten 5 Septembertagen kam es laut Leroux bereits auf 86 Farmen und Gemeinden zu Buschbränden. Also das muss man vergleichen mit insgesamt 177 im August, was natürlich selber auch sehr hoch war, doppelt so hoch. Und dann waren es 125 im Juli, 93 im Juni, 63 im Mai und 28 im April. Hier, diese Fotos hier sind von Burplas. Und zwar ist das der Farmer Wimpi Skuman und seine Frau Amanda, die unlängst dann tatenlos zusehen mussten, wie sie all ihr Hab und Gut, also wie das in Flammen aufging. Also das ist schon sehr erschreckend und diese Brände reißen im Moment nicht ab. Und da kann man eben nur hoffen, dass das jetzt irgendwann mal ein bisschen besser wird. Ich meine, irgendwann sind sie wahrscheinlich alle abgebrannt. Das hört sich zynisch an, aber es ist ja wirklich, was es ist. Es ist wirklich traurig zu beobachten. Wir hatten ein super Regenjahr und haben dadurch eine super gute Weide. Also August, September stand das Gras noch richtig bis an die Knie in vielen Stellen. Und ja, da ist es wirklich schade, dass uns das jetzt alles kaputt geht. Denn wenn wir wieder ein trockenes Jahr hier nach haben, dann ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das im kommenden Jahr mit der Weide dann wieder? Irin, die hatte jetzt die Tage, da hat es gebrannt, dann hat es auch hier weiter oben noch oberhalb von Uchu und dann aber auf der anderen Seite auch weiter zum Westen hin hat es auch noch Brände gegeben. Also man kann wirklich nur hoffen, dass es so ein bisschen jetzt unter Kontrolle kommt. Die Farmer tun mir auf jeden Fall leid, das ist mal ganz sicher. Ja, und dann haben wir einen ganz interessanten Beitrag diesmal. Das geht, also der ist ein Nodé-Dreher, der befasst sich so ein bisschen mit der hat die Organisation gestiftet, Ocean Conservation in Namibia. Und der ist dann eben an die Küste. Aber ich will Ihnen nicht zu viel da voraus erzählen. Gucken Sie sich erstmal dieses Video an. Yeah, at Pelican Point, seen a large female. Looks like a large female with a bad snook line entanglement around her neck. It seems quite spread out, but there seems to be a lot of loops flying around her neck. She's in quite a dense group, so we're doing a little slow crawl. Get as close as we can. A couple of big bodyguards around her. Let's go. Seal skeleton.
got it. Yeah, see ya. See ya. Come on, in you go. Keep going, keep going. Tony had to seal the bucket around his neck. Luckily managed to shake it off in the run. It's around his neck. It was around his mouth. I was playing with it. Wow. Okay. Let's just get it seated a bit better. There we go. A lot of moves. No, don't go too far. Yeah. Oh. Don't open the mouth. Don't put your hands behind now. Yeah. Well, yeah, it's not the hands I'm worried about. Ooh. I think there's still one here. Yeah, no, we're still working it down. Okay, sorry. Whoa! Oh, there's old bunch, an old spool again, I think. Thanks. How many lines can the Leatherman Raptor cut at once? There we go. Nice. Feel that, huh? It's a breath of fresh air. She's breathing now. I don't think there's more. Yeah, she wasn't really breathing much before. Oh! Ropes. Denzel. Can you? You got it all, eh? Yeah, are you sure? We have that big net ready. You set it. You're fine, you're fine, you're fine. Not according to her. Hey! Oh. Yeah, I know. There you go. I'm good. Shake your lines off. Go. No, there's one more. Good catch, Tony. Off she goes. Tony actually on the run in saw another seal with this bucket around its head. Luckily managed to throw it off, but would not be a fun entanglement. And then where's the line? And another entire spool of snook fishing line, commercial fishing hand line. Should not be there, but Fix the neck. cool. Hold on, guys. Ja, ich hoffe, Sie waren angenehm überrascht. Ich wollte Ihnen nicht zu viel ich wollte der Geschichte nicht schon im Voraus die Pointe nehmen. Also hochinteressant finde ich, weil man eben diese Seehunde da eben wirklich rettet vor einem grausamen Tod. Man muss sich das vorstellen, wenn diese Tiere irgendwie durch diese Fischleinen, meinetwegen sogar unter Wasser, sich meinetwegen an einer Klippe festhaken oder sonst was. Also ich finde das super, was dieses Team rund um den OD-Dreier da macht. Und es geht ihm eben um ein gewisses Awareness, also es geht darum, einfach den Leuten mal zu zeigen, was an Plastik und Dreck überall am Strand rumliegt und dann eben solche Tiere affektieren. Also das ist ja schon unglaublich. Der Eimer hing regelrecht am Hals eines dieser Tiere. Also
Ich hoffe, Sie fanden das auch. Ja, ich fand es irgendwo einerseits erschreckend, dass es so ist, aber andererseits fand ich es halt super, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern und diesen Tieren dann helfen. Das waren dann schon unsere Themen der Woche. Als nächstes haben wir Destinations. Ja, willkommen zurück und wie gesagt, auch in dieser Woche bringen wir Ihnen wieder ein bisschen Nachrichten über verschiedene Ausflugsorte, beziehungsweise auch halt Destinations, Urlaubsideen und so weiter. Als erstes, diesmal mal was ganz anderes, das brachte uns jemand an, ist die sogenannte Soñador Belgian Chocolate, also das sind Schokoladen, nicht Hersteller in dem Sinne, sondern Pralinenhersteller, muss ich sagen. Und also das ist typisch für mich, wäre das brutal. Die sind da in Walvis Bay, mitten im Ort, gar nicht weit vom Hafen entfernt. Und man kann hier sehen, super leckere Sachen, die sie da eben herstellen. Und das Team von Otjiwarongo und MyZone hat sich da ein bisschen mit denen unterhalten. Gucken Sie sich das Video selber an. Okay, we opened on the 10th of August, and as you can see, we've got a whole range of chocolates. My favorite, I love nuts. The name is self-explanatory. The almond nut is a new addition, brand new, and it is absolutely lovely. I'd like to give you one to taste. Is je recht? Yes. En aan. Ay, kapot! Ja, 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 ja. Ja, das war also die Soñador
Belgian Chocolate, mal was ganz anderes. Für mich immer brutal. Ich liebe Schokolade, kann irgendeine Schokolade gut vertragen. Und von daher fand ich das eigentlich unfair, dass man mir das Ding zugeschickt hat. Aber das ist nun mal, was es ist. Und jetzt kommen wir als nächstes, haben wir noch einen Beitrag. Auch mal was ganz anderes. Und zwar hat die Nikita Rix-Fenter hat einen Laden geöffnet, der nennt sich Skinny Cows Eatery. Und ja, sie ist so jemand, der so sich ein bisschen rühmt, ein Feinschmecker zu sein und wollte einfach mal was ganz anderes machen und hat also diesen Laden geöffnet. Der ist übrigens gar nicht weit weg. Ich weiß nicht, einige von Ihnen wissen vielleicht, wo Hitradio ist. Auf jeden Fall da gleich in der Nähe der Moschee, nur so ein Stück weit am Spar vorbei, noch gleich daneben ist so ein kleines Einkaufszentrum nochmal. Und da drin findet man eben Skinny Cow. Und die Nikita Rix-Fenter legt halt sehr viel Wert darauf, eben einen eigenen Stil zu entwickeln und etwas Besonderes ihnen zu vermitteln. Aber hören Sie sich das selber an. Die haben in dieser Woche den Laden geöffnet und da wurde dann ein kleines Video von gemacht. Die bestuurder hier by Skinny Cows. So julle, dit is die gesiggie wat julle sal sien as julle hier inkom. As julle enige klagtes het, wat ek nie hoop julle het nie asseblief. Kan julle dit asseblief moet doen, of wat nie met my nie. Okay, ek gaan nog 'n oorslaan Engels toe. En net vir julle 'n bietjie vertel van waar hierdie ding begin het. Ja, net vir julle 'n bietjie idee gee. Okay, ek moet gaan net eers net 'n verskoning vra want ek gaan dit vir my telefoon opleer. Ek het nie tyd gehad om 'n speech te prep nie, so asseblief as ek op my telefoon kyk, verskoon. So I came from a family of foodies. My dad, a red meat lover, and my mom, a white meat lover. Every special occasion and every holiday was planned around food. Every meal was an experience. Pair it with wine and it became a celebration. During the time that I was studying psychology in Cape Town, my love for food grew as my taste buds salivated with each and every meal. I absolutely loved cooking as fresh produce was readily available as Cape Town is. My now husband treated me to the best restaurants in Cape Town at least twice a week, so I was very lucky. And whenever my mom visited, we would go to this little eatery, this pink eatery in Cape Town, with the best cakes and obviously the best wine. So it was here that my little dream started of a boutique eatery. So it was never something that I thought would happen, but hey, here we are. You're in COVID. Okay. My idea was to open a space that would challenge conventional daytime eating. A place where customers could feel safe to treat their taste buds, a place where every little detail on the plate is attended to, and a space that people will be drawn to celebrate all their special occasions. The dining environment was just as important as the food on the plate. My dream was realized when God gave me the opportunity to open an eatery right next to my designer boutique. Oh boy, what a spectacular combination that would be. My goal is to serve good, simple and honest food in a breathtaking and happy environment with exceptional customer service, where each and every meal is an experience and a celebration. So that is what Skinny Cow is all about. Okay, so there are a lot of people here tonight that I would like to thank. And I'm going to start off with each and every one of you here, because if it is not for you, this would not be possible. So you are the clients, you are the people that I want here every day. So please come here, please do not forget about us, come get your lunch here every day, come get your gin and tonic here at night, or well, afternoon, not night. Yeah, so each and every one of you here plays a role in dreams like this. So thank you very much to you all for being here, and I hope to see you. Ja, da haben Sie es. Können Sie sich einen kleinen Snack wegholen da. Das ist halt aber gleich da bei Hitradio um die Ecke. Ich nehme an, dass die sich da auch öfter bedienen werden. Das sind einige, gleich da in diesem Eck sind einige Takeaways und so weiter, wo man sich ganz gut bedienen kann.
Dann haben wir als nächstes einen Beitrag von Jemima Birkes, und zwar hat die sich so ein bisschen mit dem von Bach-Damm befasst. Den sehen Sie übrigens hier im Hintergrund. Das ist schon ein etwas älteres Foto, wo nicht so viel Wasser hatte. Inzwischen sieht er ja noch viel besser aus. Und sie hat sich da so ein bisschen umgesehen, und zwar beim von Bach Tungeni Resort. Also da habe ich den eingekreist. Sie sehen unten die Mauer, und das ist eigentlich da, wo man schon immer ganz gut campen konnte, beziehungsweise sich ein schönes Wochenende verbringen konnte, muss ich sagen. Und ja, jetzt wo der Damm natürlich schön voll ist, ist das natürlich noch wieder ein ganz anderes Bild. Es geht eben darum, die haben da sowas wie 11 Luxusbungalows, sogar weitere 11 Deluxe-Bungalows, wie sie das nennen. Das ist allerdings ist das nicht für Self-Catering geeignet, beziehungsweise man darf also kein Feuer machen, es darf kein Brei gemacht werden, auch nicht auf Gas gekocht werden oder irgendwie gekocht werden in diesen Bungalows. Und zwar hat das damit zu tun, dass die eigens dafür angezeigte Breifazilitäten haben. Also da gibt es dann schon die Möglichkeiten, Brei zu machen, wenn man das möchte. Außerdem, wenn man da im Camping-Site ist, dann kann man da auch einen Brei machen. Aber sonst bei den Bungalows ist das nicht erwünscht. Und zwar hat das damit zu tun, dass es da das Wassersystem, das sie gebrauchen, die bereiten ihr Wasser selbst wieder auf. Und das ist wohl sehr sensitiv, was Chemikalien und Essensreste anbetrifft, sowie eben Plastik und Wolle und was weiß ich nicht alles. So, und deswegen bitten sie halt darum, wer breien möchte, sollte dann lieber campen oder aber sich in den dafür angezeigten Stellen aufhalten, wo dann eben gebreit werden kann. Das konnte man ja eben da auch sehen. Und für Leute, die halt über Nacht bleiben, ist da dann auch noch die Möglichkeit, von dem Privatpool da, also von dem Schwimmbad, Gebrauch zu machen. Wie gesagt, einiges an Wild und so weiter, und ist im Prinzip vor der Tür, vor der Haustür von Bach. Der vom Bachdamm ist ja von Windhoek aus knapp vor Okahandja zu finden, gleich auf der rechten Seite. Und wie Sie sehen, gibt es da die Möglichkeit, dass man sich da ganz nett ein Wochenende einrichten kann. Ja, da hatten sie dann noch diesen kurzen Clip. Wenn man auf der Internetseite nachguckt, also die findet man unter dem Namen von Bach Tungeni, 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 und da ist auch die Möglichkeit, die haben da so ein kleines Boot, also damit kann man Touren auf dem Damm unternehmen und so weiter. Ich nehme an, dass da dann Sundowner und solche Scherze mit dabei sind. Also ganz nett, wenn man mal das Wochenende anders verbringen will und nicht unbedingt nur zu Hause. Ja, und dann was Sie immer nicht sehen, Sie hören manchmal, wenn ich dann sage, Matthias hier und Matthias da. Matthias ist natürlich derjenige, der mir immer hilft, diese Show auf den Weg zu bringen. Und der ist dann halt immer im Hintergrund beschäftigt, aber diesmal oder am vergangenen Wochenende, muss ich sagen, war er oben bei Otjiwarongo und hat sich dann da bei der Crocodile Farm umgesehen und hat dann zusammen mit der Esther Kamati da so ein kleines Video von der Sache gedreht. Hier können Sie sehen, dieser rote Punkt, das ist, wo Sie die Crocodile Farm, die ist mittendrin in Otjiwarongo, da sehen Sie gleich die Hauptstraße, wenn man reinkommt, von Windhoek aus ganz runter ins Stadtzentrum, und dann braucht man nur gleich rechts rüber. Da ist dann die Crocodile Farm, die ist seit Jahr und Tag da oben, also super interessant, aber gucken Sie sich das Video selber an. Welcome to the Crocodile Ranch right here in Otjiwarongo. If you're looking for a place with an exquisite menu and plenty of sights to see, including a fish pond and a beautiful, beautiful garden in which you can catch a fresh breeze, Crocodile Ranch is definitely the place to see. Now the Crocodile Ranch, as you can tell by the name, has amongst the largest population of crocodiles in the country, with over 60 adult crocodiles, which we're going to meet in a few. But in the meantime, let's take a look around the establishment. Come with me.
Alright, good day people, and thank you for joining us right here live at the Crocodile Range in the heart of Otjiwarongo. My name is Esther Kamati, and alongside me I have Mr. Kanashe, who takes care of the crocodiles right here at the Crocodile Ranch. He's been doing this for quite a while, and you see the crocodiles love him. Mr. Kanashe, how are you doing today? Today, I'm working. Okay. Yeah, but today I've got many guests here. Yeah. Okay, so you take care of the crocodiles here at the Crocodile Ranch. How long have you been doing that? Yeah, I'm doing from 22 years. Okay, 22 years. Yeah, 22 years. I'm started 1990. I'm started here. I'm thinking now it's 22 years. Okay, did you start here at the Crocodile Ranch? Yeah, I'm started here at the ranch. Okay, and right now, how many crocodiles in total do you take care of? The crocodile here for the farm. How many are they? Oh yeah, here the crocodile here is all of them, small one and a big one. I think I got so 2,500, 2,600. 2,600, that's a lot. That's a lot of crocodiles. How do you take care of all of them? What exactly do you have to do to make sure that, you know, they are there? Good question. Now the farm for 1995, we bring the farm here, put the farm here. This crocodile we breeding, and then we make eggs once a year. On the eggs we put them there, we lay eggs there once a year. But now I'm taking the eggs out, and put them in a hatchery. But here the temperature is not good. I'm putting them in a hatchery, or they are better in a hatchery. It's better to hatch. Okay. But now you see one crocodile will lay 50 to 60 eggs every year. They are 42 crocodile. We keep us per year. So 2,000 eggs. There are 2,000 eggs. I'm putting them in a hatchery, but they cannot all of them survive. Every year I'm needing the babies for the hatchery. So 1,600 or 1,700 babies. Okay. These babies will hatch. You cannot put them there. The papa mama will eat them. Now I'm putting separate. I'm very good feeding. But then up to 3 to 5 years, I'm skin them. I'm selling the skins. I'm selling the skin and doing belt for leather, belt and handbags and shoes, make like this. That's leather for the young crocodile. That's the money for the farm. Okay. Yeah, money for the farm. Right. Also, somebody came here. We look for the crocodile. Also, money you cannot buy. This is a big business. Only the leather. Okay, so if I want to buy crocodile leather, you know, Crocodile Ranch is the place to visit. Yeah. You spoke about moving the eggs to a hatchery because the conditions outside are not conducive. Yes. At what temperature is conducive for an egg? For eggs in hatchery. Yes. Yeah, you can make muscle. You want a baby, you want a male or you want a female. You can change the temperature. 27 degrees, they are come female. 31, 32, they are come the male. Oh, all right. The male. But for skin, for the skin, the male or female, for 3 to 5 years, the same. Okay. So you only sell the skin of the 3 to 5 years? Yes. Why is that? Why not? Yeah, the skin is soft. Oh, okay. Yeah, up to 5 years. All right. Up to 5 years, 6 years, it's too hard. Okay. It's too thick. Alright, so during our tour right here at the Crocodile Ranch, I saw that not all the crocodiles are together. You mentioned that you remove the babies because they might eat them, but what about the older ones? Why are they also separated from the crowd? Good question. I'm putting separate and wait to show the people. I'm sure the people that's 1 year, that's 9 months, that's 10 years. That's all the way you separate. But the people want to see what's the crocodile for 1 year. This one is 1 year, this 1.5, this 4 years, 5 years. Okay. That's all separate. So speaking about the ages, you mentioned that there are some that are still in the hatchery, and then there are others like the one that you have in your hand, which is 1.5 years old. Yeah. What are the other ages that we have? What is the all the age? I'm good. All the age. All the ages. Yeah. Okay. How old is the oldest crocodile you have? The oldest crocodile here. There's a male one. They are standing there. Yeah. The big one standing there. They are 6 to 70 years old. Okay. But it's the male. Okay. But the crocodile can live for 110, 120 years. Yeah. So that's quite old. Do they get less active when they get older? Yeah. Okay. We start the crocodile, the young one, we start to lay eggs from 20 years, 18 years, 19 years, 20 years. We start to lay eggs. But we start from 19 years, but totally die. We still make eggs. Okay. We still make eggs. All right, let's talk about your career. I mean,
it's not every day you meet somebody who handles crocodiles. Yeah, yeah. How is that experience for you? Do you enjoy it? I'm enjoy it, but it's working. Yeah, but I'm what? old man. Yes. There's a better working for me. Yeah. Yeah, I enjoy it. I'm speaking many people come there. How can I see? When the crocodile, I'm needed. But why crocodiles? Why not chickens or rabbits? No. Why crocodiles? The snakes don't like it. They are why here, but big again Naswako. Okay. Don't like it. Crocodile, I'm like. Why? Yeah, but the crocodile is dangerous, but it's very nice for me. Okay. Yeah. So you're used I'm used to the jump. Okay. All right. Thank you so much for welcoming us here at the Crocodile Ranch. You've been an awesome tour guide, and thank you for giving us information about the crocodiles. Do visit Crocodile Ranch here in Otjiwarongo if you happen to be passing by, or if you don't have anywhere to visit. Thank you for joining us. Danke. Wie gesagt, die Otjiwarongo Crocodile Farm der Familie Nölle. Die meisten Namibier werden wissen, von wem ich rede. Und ich bin wieder zurück bei dem Thema. Wir hatten vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, dass man auch in Otjiwarongo mal anhalten kann. Es gibt auch in Otjiwarongo selbst einige verschiedene Möglichkeiten, wie man sich amüsieren kann und vielleicht mal einen schönen Tag einlegen kann, statt immer gleich nur durchzurasen und Etosha. Nicht, dass ich was gegen Etosha habe, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Der Waterberg ist gleich in der Nähe, da kann man auch hochfahren, da gibt es die Büffel und natürlich die Rhinos und so weiter. Also Otjiwarongo ist nicht unbedingt langweilig. Ja, das bringt uns dann zum Ende der dieswöchigen Destinations. Also als nächstes haben wir dann To the Point. Ja, und in dieser Woche hat der National Heritage Council, also unser namibischer Denkmalrat, hat zwei Filme bekannt gemacht. Also die Maricel Stoffberg war neulich mal auf der englischen Ausgabe dieser Show, war sie mit dabei. Und hier ging es dann eben darum, dass man einerseits Twijfelfontein, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich denke, das heißt sowas wie Truitras, und ist natürlich auch oben alles bei Corichas da in der Nähe. Da gibt es ja diese unzählig vielen Buschmannszeichnungen da bei Twijfelfontein selber. Das ist ja auch ein sogenannte UNESCO Heritage Site, also ein komme jetzt gerade nicht auf den Namen, auf jeden Fall ein Welterbe, da ist das Wort. Und den gibt es einerseits bei Twijfelfontein und dann die Namib Sand Sea, also das ist diese ganze Wüstenlandschaft rund um Sossos und diese ganze Umgebung im Namib Naukluftpark. Das ist ja auch als ein erklärtes UNESCO-Welterbe. Und über diese beiden Ziele gibt es jetzt eben zwei Dokumentarfilme und die wurden da bekannt gestellt. It was declared as such in 1952. There was quite a lot of work that went into conserving this place. Part of it was probably silent, part of it was also made known to the public. In 2007, this site was inscribed on the World Heritage List, making it the first of such sites in Namibia to be accorded that status. Twijfelfontein is a cultural heritage site because it meets two criteria for World Heritage listing. On the other hand, the Namib Sand Sea, which is found at the heart of the Namib Naukluftpark, was also inscribed on this famous list in 2013. The Namib Naukluftpark has been a national park for quite a long time, since 1907. Therefore, the inscription of part of this site is actually testimony to the work that we would like to do to promote our heritage resources, not only for us here in Namibia, but for humanity at large. Ignite a sense of pride amongst all Namibians
about their heritage, so much so that they want to share that pride with generations to come. We are so fortunate as a nation to have so many platforms at our disposal that allow us to bring others into our own space to see and appreciate what we have in terms of our priceless heritage resources. You don't know Namibia. You don't know what Namibia can offer to yourself as a nation and to the world. That's why you can go to other, countries, run around visiting sites, yet at home you've never done it. So an issue of identity to me also stands out when it comes to putting value to our own heritage sites. We invite the nation, as I said, and abroad to delve into the beauty of Namibia's World Heritage Sites. May these documentaries ignite a new sense of pride and encourage active interest in the preservation and conservation of these sites so that the future generations will enjoy them too. And here I also want to echo what my director said, Erika said, it is for all of us to engage in identifying these sites. We need to invite them. We have got graves unidentified. Some are politically connected. We need to identify all these and come up with ideas of bringing them to the National Heritage Council for the process to start, for them to be nationally recognized first and probably also globally listed through UNESCO for them to become World Heritage Sites. It's not only the responsibility of the Ministry of Education through the National Heritage Council, but we are awaiting. And we have people, we have got historical, people with historical memories of the country. And part of what we are doing as a national committee for this convention is to make sure that we prepare the required documentation and dossiers so that we can promote these sites to the World Heritage status. The two honorable ministers and the other speakers have spoken on the importance of why we need to, the benefits that come with the designation of this World Heritage status. So we have still that resource that we can use to make sure that we promote these sites. The hikes take you through Tweefonteins' geographically pleasant landscape. The adventure is filled with historical accounts of a crazy kudu and a lion with human attributes. But the Tweefontein area is home to a collection of wild animals. You just have to be in the right place at the right time to see it. Dry, desolate, and strikingly beautiful, this is the oldest desert in the world, the Namib. Within this vast harshness lies the Namib Park. Measuring 50,000 square kilometers, this protected area stretches along Namibia's coastline. Covering 2.5 million hectares along Namibia's west coast, this sea of dunes is formed by wind direction and regular wind patterns. In 2013, this part of Namibia was inscribed to provide shelter from the harsh winds of the desert. This is Sandwich Harbour. Situated about 60 kilometers south of Walvis Bay, this particular area is best known for its breathtaking scenery. Ja, ich denke, diese Filme müssen wir uns unbedingt besorgen und dann werden wir mal sehen, ob wir die nicht irgendwie in diese Show mit integrieren können. Ich gebe natürlich der Ministerin Anna Ngipondoka total recht. Es sind so viele Namibier, die sich in ihrem eigenen Land überhaupt nicht auskennen, noch nie an diesen Orten waren. Und das sind wirklich, ja, jeder Tourist kommt hierher und bewundert diese Dinge und oftmals wissen wir gar nicht, was vor der eigenen Haustür los ist. Also nichts wie hindert, das sind beides schöne Ausflugsziele. Das waren erst einmal dann der Denkmalrat, der das ich sagte das eben schon, irgendwie verhaspel ich mich da, also vorgestellt hat, bekannt gemacht hat, was immer. So, KAZA. Wir hatten neulich die Frau Nuria Störmer von der Deutschen Entwicklungsbank KfW, also
Die hatten wir eingeladen zu einem Gespräch auf unserer Morgenshow, Africa Good Morning. Und die hat sich dann so ein bisschen mit uns über den KAZA-Park unterhalten, hat uns aber dabei auch schönes Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Und das wollten wir Ihnen zu dieser Gelegenheit nochmal vorführen. Also hier erstmal ein Video und dann hinterher das kurze Interview. The world's largest conservation area lies in southern Africa, the Kavango Zambezi, or KAZA for short. It extends over 5 countries and is bigger than Germany and Austria put together. It was formed 10 years ago with its core concept being that nature conservation knows no boundaries. Animals, especially elephants, can once again follow their ancient trails. Before the establishment of this TFCA, the management of natural resources has been based on individual countries. But now that we've established KAZA, we have joined as countries and we manage our shared natural resources together for the benefit of the 5 countries. Above all, it's meant to help local communities benefit from tourism. That's the central aim of KAZA, which is supported by the KfW on behalf of the German government. KAZA is not only about national parks, even though we are happy to have them. Our goal is to develop a general approach that benefits the people in the region. On the border between Zambia and Zimbabwe, it works well. The Victoria Falls on the Zambezi River are a major tourist attraction with almost 2 million visitors every year. Financed by the KfW, this bridge over the Zambezi provides good access to an area 200 kilometers to the west that is destined to become a nature reserve. A park station near Sioma in Zambia has been financed. It's created jobs and housing for the game rangers' families. The locals moved their fields to make way for nature and the animals, because there's a real treasure in their region, the Ngoni Falls. Although they're still almost inaccessible, this is set to become a new tourist attraction. But the infrastructure is missing. Surfaced paths, scenic lookouts and lodges still need to be built. The locals here are poor and have no electricity or running water. But KAZA representative Andrew Nambota helped them to see the tremendous potential that the waterfalls offered them. We're looking at conservation as a way of alleviating poverty. It is possible to build a wildlife economy along with the communities and as a tool to fighting poverty. The local representatives of the KAZA countries as well as the tribal chiefs are the real drivers of the KAZA vision of nature conservation as a source of income. The income of tourism when they come, they pay when they visit this area. When they pay, then the committee itself, they can sit and discuss how that money can use within the community to help poor ones and the infrastructure, the clinic and the schools as such. No one may dictate to the community what should happen with the money. Do not create something that is outside this world, but rather look at their strength as a community and try to develop those strengths. Don't bring, high tech to them. No. But rather, simple things that they can understand and they can easily do within their means. Helping people to help themselves is the core approach of development cooperation. While the people in Western Zambia can hardly wait to get started, communities in the KAZA neighbouring country Namibia are already reaping the rewards. In the Caprivi Strip, the Mashi community has leased the land to a lodge and gets a share of the revenue. Jobs have been created too. I'm happy to have this job because I'm providing my children, my mom, my grandmom and some of my families, and they are happy for me to get this job because I'm giving them whatever they need. Nature has long been regarded as a worthwhile investment here. Everyone learn now, starting from the villagers and everyone, children, even grown-up people. They know tourism is providing something very important. It's playing a good role in Namibia. The original idea of conservancies was established by the WWF in the 90s and is supported by the KfW. Craftsmen don't sell their wares individually, but rather through the community. 60% of the revenue goes to the producer, 40% to the community.
The outcome is that if, for example, one producer produces very well that particular month, she can earn plus minus 2,000 per month, which is a very good high income to a women-headed household. In a museum village, tourists can find out about local customs. The people here know what visitors to Africa want: local color and unspoiled nature. In Namibia, this all belongs to the communities. Namibia is one of the countries that has the rights of people regarding natural resources safeguarded in the Article 95 of the Namibian Constitution. The Namibian conservancies are an example to the other KAZA countries. The involvement of local populations will help ensure KAZA's future. They live with this wildlife, and as much as they are involved in the management of natural resources and benefits, therefore, they will see the value of living with this wildlife and therefore the protection of this wildlife, and that in itself contribute to tourism development and benefits of the 5 countries. For the 5 participating KAZA countries, the stunning landscapes and abundant wildlife between the Kavango and Zambezi rivers are the key to their economic advancement and political stability. There's even talk of this being a new dimension in nature conservation that could be adopted by the rest of the world. Wow, truly amazing work. Love to see it. Now, good morning, Nuria, and welcome to Africa Good Morning. It's lovely to have you. Good morning. Thank you very much for having me. KFW is one of the organizations that campaigned for and contributed towards the creation of the Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area. How did that come about? Yes, so looking at the development of the concept, actually economic and environmental development is very high on the national agenda of Namibia. And as you heard in the video, the conservation is also embedded in the constitution. And this goes back to a change in legislation where user rights were given to local communities to benefit from natural resources. And that is how the community-based natural resource management approach was born. And this entails that there's protection of natural resources, but at the same time also sustainable use of these resources to ensure that communities benefit and have an income, for example, through tourism. And this concept has been very successful and internationally also acclaimed and very convincing also for other governments around the world and also for the German government. So Germany and Namibia have a long-standing cooperation, and they actually share the same visions and values when it comes to nature conservation and its importance in generating income for communities in rural areas, for example. So the 2 governments started working together in this area of natural resource management around the beginning of the 2000s, and the German government through KFW is supporting nature conservation and specifically park management. And here it became clear that singular parks as standalone systems are less likely to be successful long term. And so this is when a landscape approach was developed, which really looks at a transnational network of core and buffer zones, but also migration routes and corridors for wildlife, because wildlife doesn't know borders. And and then the idea for KAZA was actually born and developed by Namibia. Sorry about that. Sorry to interrupt you. I'm just about to ask you about KAZA, and I'm glad you mentioned the transnational project. Let me just get into it. Which area does the KAZA-Park cover, and which animals are the main beneficiaries of this transnational project between the 5 countries of Angola, Botswana, Namibia, Zambia, and Zimbabwe? Please do continue. Yes, thank you. So it's a huge area. It's almost as big as France. And the area also grew over the years. And here it's important to see that it's really a mixture of different usage systems. It really goes also beyond nature conservation. There are also parts of it that are for agriculture production, energy production, but it includes, of course, World Heritage Sites and Ramsar sites.
And it's all about also regional integration and peace and cooperation between the countries and sustainable economic development. Key species that benefit from this conservation area are, for example, elephants, but also carnivores like lions, cheetahs, wild dogs, and also giraffes, for example, as another key species. All right, what other projects of this type does KFW also support in Namibia? Yes, so KFW is supporting quite a big portfolio in the natural resource management sector in Namibia. One of the flagship projects is actually looking at supporting the national parks in Namibia with infrastructure development, but also capacity development and park management plans. And with that comes also solid waste management and the protection of wildlife to really ensure that the parks are sustainably managed and provide a beautiful environment for humans and animals, and also provide tourist attractions. Furthermore, communities and communal conservancies are supported through the Community Conservation Fund Namibia and also community forests. All right, now how does KFW market the concept to Germany or in Europe, or are the above mentioned partner countries responsible for such a tourism call? Yes, very much so. So the partners are actually in the lead when it comes to marketing and promoting the concept. But of course, KFW is supporting the partners with those initiatives. But as such, KFW doesn't focus on marketing, and the partners are very much in the lead here. However, KFW is reporting and presenting those programs to the German Parliament and also the Federal Ministry of Economic Development and Cooperation. And so this has been very convincing, and this is also the reason why Germany has donated additional 13 million euro for COVID mitigation measures to ensure the running of those conservation systems in a time of crisis while there's no income from tourism. All right. Would you like to say anything in closing remarks? Yes, so I think it's important to mention that KAZA is really a huge area, and usage conflicts are a reality. So there are challenges in aligning the different interests, perspectives, and development status and visions and goals of all these countries. And sometimes it's not as optimized, and it's challenged. But it's important to know that this just takes time. And it really is also not just about nature conservation, as I mentioned earlier, but it's also about sustainable development, and it goes beyond nature conservation. And sometimes there are conflicts and compromises need to be made to really make use of the development potential of this area. Thank you for that, and thank you for disseminating that important information. Thank you. Ja, und das war Frau Nuria Störmer von der KfW, also fand ich ganz interessant. Ist natürlich in Englisch, ist ja klar, unsere Programme sind in der Hauptsache, werden sie halt in Englisch ausgestrahlt, und wir machen eigentlich nur für die Tourismusshow, machen wir diese Ausnahme. Ich hoffe daher trotzdem, dass Sie das ein bisschen verstehen konnten, der Sache folgen konnten. Alleine das Video vorne dran war ja schon interessant, ist natürlich eine Idee älter schon, man sieht da ist noch der vorige Botschafter Schlager mit drauf. Aber das spielt ja keine Rolle. Es geht nur um das Prinzip. Wollte Ihnen das eigentlich nur mal ein bisschen näher bringen. KAZA auf jeden Fall die Mühe wert, und vor allen Dingen sollte man sich wirklich mal überlegen, den Urlaub so zu planen, dass man nicht unbedingt immer nur die namibischen Teile besucht, sondern KAZA ist ja wirklich groß. Und wenn man das dann insgesamt nimmt, angefangen in den Kavango-Regionen, man kann ja von da aus dann hoch rein nach Angola, oder aber man nimmt einfach die Routen runter nach Botswana, schöne Teile da, am Chobe entlang rüber, man kann immer wieder hin und her wechseln. Das ist ja das Schöne an dieser ganzen Sache. Also KAZA ist wirklich riesengroß, schließt natürlich die Wigfolds ein, und da oben in Sambia, da war ich auch schon und kann Ihnen wirklich das empfehlen. Sambia ist ein sehr, sehr schönes Land. Ja, und damit sind wir aber schon am Ende dieser Show. Was heißt schon? Wir haben diesmal eine sehr lange Show, weil wir halt sehr viel Material hatten. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß bereitet, und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende, und wir sehen uns in einer Woche hoffentlich wieder bei bester Gesundheit. Bis dahin, tschüss.